Okay, so நம்ம last class என்ன பண்ணோம் to deploy a WordPress application and database, we created an infrastructure because without creating your infra, you can't run your application. நம்ம நீங்க வந்து infrastructure create பண்ணாம you can't run your application. அப்ப what we have done to automate, okay, to create infrastructure seamlessly, faster create பண்றதுக்கு we used Terraform, because using Terraform you can create your infrastructure fast by writing Terraform code. Okay, so Terraform use பண்ணி we just implemented our infrastructure. So நம்ம என்ன பண்ணோம், we created the VPC. Okay, we have created the VPC. Fine, we have created the VPC. Then we have created the subnets. We have created 3 subnet. Okay, one is public subnet, one is private subnet, and another one is also a private subnet. We have created 3 subnets. Okay, so let's consider this as a public subnet. Okay, public public subnet. Okay, this is a public subnet, and we created private subnet. Okay, just wait a minute. Okay, we have created a 2 private subnet. Okay, we have created a 2 private subnet. Let's name it private subnet. Okay, this is a subnet A, private subnet A, and private subnet B. So for what? உங்க DB வந்து I availability காக, உங்க DB வந்து I availability காக, we have 2 subnets, subnet A and subnet B, which is created in 2 different availability zone. Correct? Fine. So we are just start a security group. எல்லாமே பண்ணிட்டோம். We done with everything. So we launched a web server. Okay, we launched a web server. That means we launched an instance. Okay, we launched an instance. Okay, in public subnet, so that இங்க தான் நம்ம WordPress install பண்ண போறோம். WordPress application இங்க install பண்ண போறோம், so that from internet, okay, from internet anyone can access your instance. Why? Because நம்மளோட route table anyone can access our instance நம்ம attach பண்ணிருக்கோம். Okay, so everything I'm done. So இங்க வந்து நம்ம வந்து we have done with our DB. Okay, நம்ம database create பண்ணிருக்கோம். We have created our DB. Okay, we created our DB database. Okay, fine. So இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவல்ல நம்ம எல்லாமே பண்ணிட்டோம். We are done. இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்க்குள்ள நம்ம வந்து WordPress application டவுன்லோட் பண்ண போறோம். Okay, inside this instance we are going to configure WordPress application. நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ரண்ட் end WordPress application கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு அந்த WordPress application we are going to connect with our database. Clear? So இது ஃபர்ஸ்ட் நான் மேனுவலா பண்ணி காமிக்கிறேன். மேனுவலா எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணு காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல நீங்க அன்அசபிள் யூஸ் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க. ஸோ டெராஃபார்ம் வந்து மெயினாக எதுக்குன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவலில் டெராஃபார்ம் வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவலில் நீங்கள் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணலாம் டு ஆட்டோமேட். பட் அன்அசபிள் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கான்ஃபிகரேஷன். கான்ஃபிகரேஷன் ஒரு இன்ஃப்ரா கிரியேட் ஆகணும்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல என்ன கான்ஃபிகரேஷன் வேணா நீங்க பண்ணலாம். லைக் ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்றது, சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றது, ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்றது, ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரிமூவ் பண்ண எனி சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, எனி சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் யூ கேன் டூ இட். ஜஸ்ட் ஐ எம் ரிவைசிங் கலைவனன். லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பண்ணதை ரிவைஸ் பண்றேன். ஓகே, அப்போ அன்அசபிள் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் டூ தட் கான்ஃபிகரேஷன். அப்போ ரியல் டைம்ல அன்அசபிள் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டூ திஸ் மேனுவலி. But you can also use Terraform to automate this. So Terraform நான் பண்ணி காமிக்கிறேன், but real timeல Terraform யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. Just know how to configure using Terraform. Okay, WordPress எப்படி configure பண்ணா சொல்லி கொடுக்குறேன். Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், let's create this infra. மேனுவலா இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் குள்ள நம்ம கனெக்ட் பண்ணி மேனுவலா இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம லாகின் பண்ணி let's configure WordPress. Okay, so let's go and create our infrastructure. So what is the command? Terraform apply auto approve. Okay, so our infrastructure will be created. Okay, everything will be creating. உங்க database ல இருந்து உங்க web server ல இருந்து எல்லாமே create ஆகும். I think your web server will be also created. See, அது எல்லாமே create ஆகும். Okay, provider produced invalid plan. Okay, fine. Second, what is problem?
Terraform. Okay, I think getting some errors. Okay, fine. நான் மேனுவலாக delete பண்ணேன் சாரி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் மேனுவலாக delete பண்ணேன் தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் நான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லைக் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணி கிரியேட் பண்ணதை நான் மேனுவலாக எல்லாமே delete பண்ணிட்டேன் ஸோ அது வந்து இந்த ஸ்டேட் ஃபைலில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல லெட்ஸ் டாக் அபவுட் ஸ்டேட் ஃபைல் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் ஃபிக்ஸ் இட் இது வந்து ஐ எக்ஸ்பிளைன் லேட்டர் அது என்ன யாராவது சொல்லிட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் கொண்டு இந்த ஸ்டேட் ஃபைல் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறேன் இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஓகே நான் வந்து டோன்ட் வரி இது வந்து ஜஸ்ட் ஐ deleted manually இந்த கிரியேட் பண்ணல ஸோ நான் மேனுவல் delete பண்ணல இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் டு இட் Terraform 8 good Terraform apply to print that's all see now it's creating good fine so state file பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் don't worry those who attend my DevOps class will be okay those who attend my DevOps class நம்ம state file பத்தி நிறைய பேச போறோம் because உங்க Terraformல this is a soul of your Terraform இந்த state file தான் is soul of your Terraform so we'll be discussing lot about Terraform state file okay அதனால தான் எனக்கு conflict error வந்துச்சு okay fine let's see later okay so let's see our infrastructure is creating let's go and see in your account நம்ம அக்கௌண்ட்க்கு போய் பார்க்கலாம் okay fine let's log into my account in AWS see good done so it still is creating create ஆகட்டும் உங்களுக்கு வந்து WordPress server create ஆயிடுச்சு good then உங்களுக்கு VPC create ஆயிருக்கு let's go and check our VPC உங்களுக்கு VPC create ஆயிருக்கும் see your VPC is created check your security group உங்களுக்கு like around 2 security group create ஆயிருக்கும் see MySQL port good that's good create ஆயிருக்கு good subnet also will be created good done so I think still உங்க RDS database create ஆகும் time எடுக்கும் as I said உங்க RDS database create பண்ண time எடுக்கும் let's go and check the RDS database take time to create see your இதான் time எடுக்கும் okay fine clear got it fine இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா what we can do is we can configure WordPress manually எப்படி first manually பண்றது பார்க்கலாம் let's go to web server okay let's go to EC2 okay let's go to instance let's connect this instance manually let's connect through mobile system go to session SSH copy the public IP username is type user user advanced setting upload your private key and log in manually I think Red Hat server yeah, Red Hat key okay that's all see உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ்குள்ள கனெக்ட் ஆயிடுங்க இப்போ இதில் தான் நம்ம WordPress வந்து கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் WordPress கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுக்கு யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் டு வெப் சர்வர்
So அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? What software is used to convert this instance to web server? So web server இதெல்லாம் நான் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். If you not watched, you can go and check the videos. So what we are going to do? We are going to convert this instance into web server by installing Apache. Okay, Apache install பண்ணி பண்ண போறோம். So sudo yum install okay httpd Apache server install பண்றோம். Using Apache server, we are converting this instance to web server. ஸோ உங்கள் ஓகே அப்பாச்சி வெப் சர்வர் இஸ் இன்ஸ்டாலிங். அப்போ தான் அந்த வெப் சர்வர்க்குள்ளே நீங்கள் போடுற கோடு வந்து அந்த வெப் சர்வர் வந்து யாரெல்லாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ, ஓகே யாரெல்லாம் வந்து உங்கள் கோடுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த வெப் சர்வர் அந்த கோடை எடுத்துகிட்டு போய் ரெஸ்பான்ஸாக டெலிவர் பண்ணும். குட். யா, we done with webs. We have installed web server. Good. So let's start the web server. Sudo systemctl start web server. Sorry, http. Start பண்ணிட்டு you can check the status. Good. Okay, fine. இப்போ நம்ம what we are going to do, நம்ம WordPress வந்து ஆன்லைன்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ண போறோம். WordPress கோட். ஓகே, WordPressங்கிறது ஒரு வெப்சைட் பில்டர். ஓகே, WordPressங்கிறது ஒரு வெப்சைட் பில்டர். ஸோ அப்போ அந்த WordPress யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக வெப்சைட் பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ we are going to அப்போ அந்த WordPress எப்படி நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஓகே, யூசிங் WordPress you can build the website easily. So let's download the WordPress GitHub. Okay, you can see this GitHub URL. Okay, go to this GitHub URL. Fine. Okay, go to this GitHub URL and copy the GitHub repo. Okay, copy this GitHub repo. Good. Okay. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வெப் சர்வர் நீங்கள் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து இந்த WordPress அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ரன் பண்ணணும். அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா, லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் யுவர் இன்ஸ்டன்ஸ். ஸோ இதில் ஓஎஸ் இருக்கு. குட். ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. குட். அப்புறம் டாப் ஆஃப் ஓஎஸ் நீங்கள் வெப் சர்வர் லைக் அப்பாச்சி வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கீங்க. அப்பாச்சி வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. குட். குட். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த கோடு வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இதை ரன் பண்ணணும். ஓகே, இங்கே இருக்க கோட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதுதான் இந்த WordPress கோட். இந்த கோடை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இங்கே ரன் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இந்த கோடு வந்து டேரெக்டாக உங்கள் ஓஎஸ்ல ரன் ஆகாது. உங்கள் கோடு வந்து டேரெக்டாக உங்கள் ஓஎஸ்ல ரன் ஆகாது. லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் யுவர் கோட். உங்கள் கோடு வந்து டேரெக்டாக WordPressல ரன் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னா இந்த கோடு எதை யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா PHP. ஓகே, PHP யூஸ் பண்ணி தான் இந்த கோடை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம PHP இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் இந்த கோடை ரன் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ PHP இன்ஸ்டால் பண்ண. குட். அப்போ PHP இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா இந்த கோடை நம்மளால ரன் பண்ண முடியும். கிளியர்? ஓகே, பட் இங்க இன்னொரு ட்ராபேக் இருக்கு. ஓகே, ஸோ யார் வந்து உங்க டேட்டாபேஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண போறா? ஹூ இஸ் கோயிங் டு கம்யூனிகேட் வித் யுவர் DB? ஸோ நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றீங்க. Who will go and store the data in DB? Who will go and communicate with your DB? Anyone? ஓகே, அப்போ யார் வந்து உங்க DB கூட கனெக்ட் பண்ண போறா? What is this tool, sir? Mobile. Oh, you're asking about this mobile system? You're asking about mobile system? Sundar, you're asking about what is this mobile system? Am I right? Mobile system என்னன்னு கேக்குறீங்களா? See, நீங்க புட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா சுந்தர்? புட்டி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? Have you used புட்டி? Have you used புட்டி? ஓகே, ஸோ புட்டி மாதிரி ஓகே, புட்டி மாதிரி மொபைல் சிஸ்டம் ஒரு SS சாஃப்ட்வேர். ஸோ இது வழியா லினக்ஸ் மிஷின் கூட லாகின் பண்ணிக்கலாம். எப்படி நீங்க புட்டி யூஸ் பண்ணி ஒரு லினக்ஸ் எப்படி நீங்க புட்டி யூஸ் பண்ணி ஒரு VML லாகின் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான் மொபைல் சிஸ்டம். இஃப் யூ வாண்ட், I'll share a video. You can check that video. What is mobile system? Okay, just check the video. Share a video. You can check that video. What is mobile system? So it's let's just like a putty. Okay. Tutorial of Linux. Yeah. It's
Okay, I didn't use put here. 1 second. Let's share a playlist. Okay, you can check here. Yeah, you can check here. Okay, so in the video, put in an mobile system. Okay, yeah, you can check this video. In the video, I think in starting okay, starting mobile system the 12th minute. See, the 12th minute mobile system refer this video to know what is mobile system. Okay. Okay, fine. So yeah, let's come to our topic. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க வெப் சர்வர் தான். Okay, your web server will be communicating to your DB. அப்போ உங்க வெப் சர்வர் தான் உங்க DB சர்வரை கம்யூனிகேட் பண்ண போகுது. உங்க வெப் சர்வர் தான் DB சர்வரை கம்யூனிகேட் பண்ண போகுது. அப்போ we need some client software. Okay, உங்க DB கனெக்ட் பண்றதுக்கு we need some client software. Right? We need some client software to connect your DB. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண போறோம் அப்படின்னா மரியா டிபின்னு ஒரு கிளைண்ட் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஓகே, மரியா டிபி. ஸோ மரியா டிபி கிளைண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் வழியா ஓகே இந்த சாஃப்ட்வேர் எதுக்கு அப்படின்னா உங்க வெப் சர்வர் வந்து உங்க டிபியை கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஓகே, வாட் இஸ் மரியா டிபி? இந்த மரியா டிபி தான் என்ன பண்ண போகுது? ஓகே, திஸ் மரியா டிபி. ஓகே, திஸ் மரியா டிபி will connect your database. ஓகே, அப்போ இந்த மரியா டிபி யூஸ் பண்ணி தான் உங்க வெப் சர்வர் என்ன பண்ணும்? கனெக்ஷன் எனேபிள் பண்ணும். பிகாஸ் someone want to help us to connect. அப்போ இந்த டிபியும் இந்த வெப் சர்வர் கனெக்ட் பண்றதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுவா? இந்த மரியா டிபி. ஸோ அப்போ வந்து இந்த கோட் ரன் பண்றதுக்கு என்னென்னலாம் ப்ரீ ரெக்வஸ்ட். ஸோ இந்த கோட் ரன் பண்றதுக்கு அப்பாச்சி வெப் சர்வர், PHP, தென் மரியா டிபி வந்து இந்த கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஸோ இது எல்லாமே நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன் கிரியேட் ஆகும். காட் இட்? Fine. So let's install this one. இதெல்லாமே நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம அப்பாச்சி சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு good. Next we have to install PHP. Okay, இந்த commands யூஸ் பண்ணி what I'll do, I will install PHP and MariaDB. ஸோ வந்து நான் DNF ஒரு advanced package package manager of YAM. YAMோட advanced package manager DNF. ஸோ இந்த DNFங்கிறது Linux package manager. Okay, DNF is a advanced package manager of YAM. YAMோட advanced package manager DNF. So அந்த DNF வச்சு I'll install PHP. Okay, and I'll install MariaDB. Okay, enter. Let's try to install. So அதை பார்க்கலாம். So it's installing. Okay, I'll share the script. Don't worry, I'll share the script. Okay, now notepad. I'll share in Teams also. Okay, I shared in the script in your Teams. See, அப்போ உங்களோட MariaDB உங்க PHP இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. குட், ஃபைன். குட், இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? What we can do? Okay, now what we do? Let's go and configure your code. நம்ம கோடை configure பண்ணலாம். So let's clone this code. Okay, let's clone this code. Okay, fine. So எங்க clone பண்ண போறோம் அப்படின்னா, so those who attend my AWS class உங்களுக்கு தெரியும் Apache server deployment location. Anyone? Apache server deployment location. ஒரு Apache server நீங்க கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அது எந்த ஃபோல்டர்ல பை டிஃபால்ட் எந்த ஃபோல்டர்ல நீங்க கோட் டெப்ளாய் பண்ணுவீங்க? ஃபோல்டர் path, directory path. Yeah, /wb. Okay, we have to go to that path. cd ww. Okay, sudo cd /war/ww html. Okay, go to this path and
sudo su. Okay, cd/what w html. Yeah. So இந்த path குள்ள போயிட்டு இந்த கோடை clone பண்ணுங்க. இந்த கோடை வந்து clone பண்ணுங்க using git command. I'll copy this code. I'll clone it. Git clone paste the URL. But இங்க உங்களுக்கு வந்து clone ஆகாது. Okay, உங்களுக்கு வந்து clone ஆகாது. Okay, fine. I think I used some other version. Let's check it. This is a repo. இது என்ன development கொடுத்திருக்காங்க. WordPress sufficient. Okay, this is a GitHub URL. So I'll share this one also. இந்த கோடை நம்ம டவுன்லோட் பண்ண போறோம். Let's go and download this code. Okay. So git clone. See, உங்க git command work ஆகுது. Why? Because git இல்ல. Let's install git. Git version கொடுக்குறேன். Git எனக்கு இல்ல. Okay, let's install git. Yam install git. So அப்ப நம்ம என்னென்ன இன்ஸ்டால் பண்ணணும் சும்மா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் என்னென்ன நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணோம். We have to install Apache. Apache இன்ஸ்டால் பண்ணணும். குட். PHP பண்ணணும். குட். Maria DB இன்ஸ்டால் பண்ணணும் உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு. குட். git இன்ஸ்டால் பண்ணணும். குட். then what you have to do? Then you have to start the Apache server. Start Apache. Okay, good. Next என்ன ஸ்டெப் பண்ணும்? git install பண்ணும். Then you have to clone the code. Git clone code clone பண்ணும். Good. Okay, இந்த லொகேஷன்ல var/ww/html இந்த ப்ராசஸ்லாம் நம்ம பண்ணணும். Okay, git got installed. Let's clone it. Okay, நம்ம கோட clone பண்ணிட்டோம். Here code is cloning. Wait for a minute. Okay, so understood. இது இப்ப பார்த்த வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா எப்படி மேனுவலா கான்ஃபிகர் பண்ணனும்? Can you understand? இது அப்படியே ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம் using Terraform. We are going to automate this. Clear? If clear, just drop S1 chat. Let's wait few minutes to do this one. Get done. சரி, இப்போ ஓகே உங்க WordPress கோட் வந்து கான்ஃபிகர் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்னன்னா ஒரு சின்ன பெர்மிஷன் நம்ம செட் பண்ணோம். என்ன ஓனர்ஷிப் அப்படின்னா you can see here ls-l. ஓகே, ls-l கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஓனர் வந்து ரூட். இதுக்கு ஓனர் இந்த WordPress இதுக்குள்ள இருக்க கோடு இந்த டைரக்டரிக்கெல்லாம் யார் ஓனர்? ரூட் தான் ஓனர். இப்போ உங்க அப்பாச்சி சர்வர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கோடை ரன் பண்ணும்போது உங்க அப்பாச்சி சர்வர் இந்த கோடை ரன் பண்ணும்போது இந்த கோடுக்குள்ள போய் இந்த ஃபைலை எடிட் பண்ணும். இதுக்குள்ள கோட் இருக்குல்ல, உங்க அப்பாச்சி சர்வர் வந்து இந்த கோடை எடிட் பண்ணும். எப்படி எடிட் பண்ணா அப்பாச்சின்னு ஒரு யூசர் இருக்கும். யூ கேன் see that cat/etc fastwd Apache. See இருக்கா? அப்பாச்சின்னு ஒரு யூசர் இருக்கா? Can you see this user? ஓகே, அப்போ இந்த அப்பாச்சிங்கிற யூசர் போய் இந்த ஃபைல் எடிட் பண்ணும். ஓகே, இந்த கான்ஃபிக் ஃபைல் PHP-யோட கான்ஃபிக் ஃபைல் எடிட் பண்ணும். ஓகே, இந்த அப்பாச்சிங்கிற யூசர் போய் PHP கான்ஃபிக் ஃபைல் எடிட் பண்ணும். பட் யார் ஓனர்? இந்த ஃபைல்ஸ்க்குலாம் யார் ஓனர்? எனிவா? இந்த ஃபைல்ஸ்க்குலாம் யார் ஓனர்? எனிவா? யார் ஓனர்?
ஓகே ரூட் ஏன் வந்து அப்பாச்சி வந்து ஏன் இந்த ஃபைல் எடிட் பண்ணும், இந்த கான்ஃபிக் ஃபைலை ஏன் எடிட் பண்ணும் அப்படின்னா உங்கள் டேட்டா பேஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே you can see cat WordPress. Where is the config file? Yeah, config. See இந்த config file உங்க database configure பண்றதுக்கு. Okay, see உங்க database வந்து config பண்றதுக்கு it will edit it. Okay, I think this file, most probably I think this is a file. Okay, ஏதோ ஒரு ஃபைல் வந்து எடிட் பண்ணும். most probably I think this is a file. Okay, so அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூட் யூசருக்கு தான் இந்த ஃபைல் எடிட் பண்ண பெர்மிஷன் இருக்கு. அப்போ உங்க அப்பாச்சியால எடிட் பண்ண முடியாது. பட் உங்க அப்பாச்சி தான் வந்து எடிட் பண்ணுது ஃபைலை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஓனர்ஷிப்பை மாற்ற போறோம். we are going to change the ownership to root to apache. நம்ம அப்பாச்சிக்கு வந்து இந்த ஃபைல்ஸ்க்கு வந்து அப்பாச்சிக்கு ஓனர்ஷிப் தர போறோம். ஓகே, இந்த ஃபைல்ஸுக்கு we are going to give permission to apache. ஓனர்ஷிப் வந்து we are going to give ownership to apache. எப்படி அப்படின்னா chown change ownership chown -r is a command -r /var www /var. Okay, sorry, before the apache. So apache then ownership மாத்திரம் /var www html. So அப்போ இந்த டைரக்டரிக்குள்ள இருக்க எல்லா ஃபைல்ஸ்க்கும் நான் அப்பாச்சி ஓனர்ஷிப்பா மாத்துறேன். Done. Let's check now. See? Now owner is apache. இப்போ அப்பாச்சி வந்து இந்த ஃபைல்ஸ் எடிட் பண்ண முடியும். That's all. Let's restart the app. System ctl restart httpd. Good. இப்போ போய் பார்க்கலாமா? Let's go to this. Copy the public IP. WordPress public IP, paste it here. ஓகே, இங்க ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா க்ளோன் பண்ணும்போது ப்ராப்பரா க்ளோன் பண்ணுங்க. Okay, just wait a minute. I want to clone it properly. See, இதுக்குள்ள இருக்க கோட் வந்து HTML குள்ள இருக்கும். இதுக்குள்ள இருக்க கோட் இருக்கு இந்த WordPress டைரக்டரி கோட். இந்த கோட் வந்து எங்க இருக்கணும், இந்த HTMLங்கிற டெப்ளாய்மென்ட் டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கும். ஆனா இங்க எப்படி இருக்கு ஃபோல்டருக்குள்ள கோட் இருக்கு. See, ஃபோல்டருக்குள்ள கோட் இருக்கு. அப்ப நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணோம் /WordPress இந்த டைரக்டரி போட்டா தான் இந்த கோட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். WordPress. See, ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத WordPress. அப்போ இந்த கோடை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஓகே வாட் ஐல் டூ, இந்த கோடை வந்து I will move it. நான் வந்து எங்க மூவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா HTML டைரக்டரியில் மூவ் பண்ணிக்கிறேன். MB startனா எல்லாமே செலக்ட் பண்ணா I select all files and move to var www html. That's all. இப்போ எதுவுமே இல்லை பாருங்க. Back. See? Okay. So the WordPressங்கிற டைரக்டரி delete பண்ணிடுறேன். That's all. Sorry, I want to delete it. or that's all. இப்போ நீங்க ஜஸ்ட் பேக் வந்துட்டு இப்போ வெறும் ஐபி அட்ரஸ் போட்டால் போதும். இட் will work. See, உங்க WordPress கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு. கிளியர்? Got it? Clear? Okay. So இதில் வந்து இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். I'll choose English. Here I'll choose English. Okay, see, welcome to WordPress. Before get started, you need to know the following items. எனக்கு தெரியும் என் database credential தெரியும். Database name. I want to know my database name. What database name we have keep? என்ன database name வச்சிருக்கோம் இங்கே போய் பார்த்தது எதுவுமே DB DB. Yeah, இதை நம்ம DB name my WordPress DB. Good.
Okay, good. Username, admin. இதெல்லாம் கொடுத்தா உங்க டேட்டாபேஸ் கூட கனெக்ட் ஆகும். பாஸ்வேர்ட் admin 123. ஓகே, இந்த கிரெடென்ஷியல் கொடுத்தா உங்க டேட்டாபேஸ் கூட கனெக்ட் ஆகும். admin 123. ஸோ இந்த கனெக்ஷன், இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட்லேருந்து பேக் எண்ட் கனெக்ஷன் டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா? மரியாதை. ஓகே, டாக்கர் ஹோஸ்ட், சாரி டேட்டாபேஸ் ஹோஸ்ட், டேட்டாபேஸோட யூஆர்எல். நீங்கள் டேட்டாபேஸோட யூஆர்எல் கொடுக்கணும். எனக்கு வந்து டேட்டாபேஸ் யூஆர்எல். ஸோ டேட்டாபேஸோட யூஆர்எல் எங்கே இருக்குது? RDS போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் த டேட்டாபேஸ் யூஆர்எல் RDS. நம்ம கிரியேட் பண்ண டேட்டாபேஸோட யூஆர்எல் கிடைக்கும். See, URL endpoint. இதுதான் URL. Okay, host. You have to paste the host. That's all. Done. Submit. இப்போ உங்க database connect ஆகும். See, done. See, good. அப்படின்னா உங்க database connect ஆயிடுச்சு. See, communicate. Okay, WordPress can now communicate with your database. Good. Run installation. That's all. Done. அப்போ உங்க WordPress உங்க DB connect ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? கிளியர்? So let's give some title. DevOps. Username DevOps. Password DevOps 123. DevOps@gmail.com. Suma, you can set this credential on WordPress kaga. Install WordPress. WordPress install agum. See, that's all. Done. Login tip. See, இப்ப நான் login பண்றேன். Login பண்ணா அந்த RDS இந்த டேட்டாஸ்ல எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? இந்த நான் login பண்ண இந்த டேட்டாஸ் எங்க போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? Near RDS database. So DevOps 123. See, I'm logging to my database dashboard. Can you see? Clear? Okay, done. புரியுதா? ஸோ இந்த டேட்டாபேஸை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, நீங்கள் கிரியேட் பண்ண இந்த டேட்டாபேஸை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யூ கேன் see that data. உங்களால் இந்த டேட்டா பார்க்க முடியும். ஓகே, ஐ திங்க் நான் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ you can download a software called MySQL Workbench. நீங்கள் இன்டர்நெட்லேருந்து MySQL Workbench டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் அ MySQL client, MySQL Workbench. ஜஸ்ட் இது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் டேட்டாபேஸை லாகின் பண்ணி பார்க்கலாம். You can just download it, share this one. Just it's a client to connect your database server. So just you want new connection. Okay, you want new connection. Okay, connection name, connection method. இந்த டேட்டாஸ்லாம் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். Let's give this data. சும்மா கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த டேட்டாஸ் இருக்கான்னு. So where is your yeah, this is your endpoint. Yeah, I'll paste the endpoint. Host name na endpoint. Host name na endpoint. Host name na endpoint. Okay. Okay, host name na endpoint. Then username on the admin. Am I right? Username is admin. Password வந்து admin 123. Good. Connection name வந்து நீங்க என்ன வச்சுக்கலாம்? DevOps or keep connection with DevOps test connection. Okay, so it's try to connect. Sorry, okay கொடுத்தாலே எனக்கு கனெக்ட் ஆயிடும். சும்மா கனெக்ஷன் டெஸ்ட் பண்றேன். So it's loading. Okay, see, இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்றேன். Let's try whether it's logging or not. உங்க டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ணதா பார்க்கலாம். உங்க DB. இது கனெக்ட் ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா டவுட் தான். சி, டவுட் தான். ஏன் பப்ளிக் ஆக்சஸ் நம்ம கொடுக்கல. கரெக்டா?
பப்ளிக் ஆக்சஸ் நம்ம கொடுக்கலாம், ரைட் ஆர் ராங்? ஏன்னா நம்ம அவுட் சைட் நெட்ஒர்க்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறோம்ல, இது அவுட் சைட் நெட்ஒர்க் தானே. உங்கள் வெப் சர்வரும் உங்கள் டிபி இன்டர்னலாக கனெக்ட் ஆயிருக்கும். நம்ம அவுட் சைட்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அவுட் சைட் நெட்ஒர்க்லேருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியல. கிளியர்? ரைட். ஓகே, பட் நம்ம ஆல்ரெடி MariaDB இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு கனெக்ட். MariaDB ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம், ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். Try to connect MySQL -h, your host URL. This is your host URL. Paste it here. Okay, -new username is admin and your password. Yeah, okay. Password is admin123. Done. Super. ஸோ நான் லாகின் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா MariaDB வந்து நம்ம கிளைண்ட் தானே இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். அந்த MariaDB யூஸ் பண்ணி தான் சர்வர் கனெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அதில் ஆல்ரெடி MariaDB இருக்கனால நீங்கள் டேட்டா இது என்னன்னா ஜஸ்ட் MySQLங்கிறது கமெண்ட் ஹோஸ்ட் URL கொடுத்து அந்த இது கனெக்ட் பண்ணோம். ஏன் இது கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எண்ட் ஆஃப் டே நம்ம ப்ரைவேட்டாக கனெக்ட் பண்ணுறோம். வெப் சர்வர்லேருந்து டிபி ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா வெப் சர்வரில் தான் லாகின் ஆயிருக்கும். we can easily connect. ஓகே, இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா அவுட் சைட் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கும். ஸோ அதான் ப்ராப்ளம். ஓகே, மேபி இது இன்னும் அப்டேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பட் நம்ம அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஓகே 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 ஃபைன். ஓகே, இது வரலாம் கூட ப்ராப்ளம் இல்லை. எனக்கு அவுட் சைட் நெட்ஒர்க் தான் ப்ராப்ளம் கிடையாது. பட் இங்கே கனெக்ட் பண்ண முடியுது நம்மளால. குட். we can be able to connect from internally. Good. So let's show the tables. Inner table creator பார்க்கலாம். Show tables. Okay, fine. So let's show tables. Okay, no database selected. I want to select the database. So select. What is our database name? I think what is the database name? My WordPress. Okay, my WordPress. Okay, let's select the database. Use my WordPress. Yeah, நான் database select பண்ணிட்டேன். Now we can see the table. அந்த database குள்ள இருக்க tables பார்க்கலாம். Okay. Tables. See, இருக்கா? சரி. Can you see? Got it? So இங்க இருக்கு பாருங்க. இதான் உங்க table. Okay, fine. Clear? Any doubts? So அப்போ வந்து உங்க டேட்டாபேஸும் உங்க வெப்சைட்டும் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. Clear? Any doubts? Okay. So இது எப்படி வந்து நம்ம Terraform வச்சு பண்றது? So let's see tomorrow because it's already time over. So let's see tomorrow. Got it? So இது மேனுவலா நம்ம பண்ணதை எப்படி Terraform யூஸ் பண்ணி அதில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறது? Let's see tomorrow. Okay, clear? ஸோ நீங்கள் அந்த கனெக்ஷன்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ண தேவையில்ல. வை பிகாஸ் அது வந்து நான் உங்களுக்கு பிஓசி பண்ணுறதுக்காக தான் காமிச்சேன். ஜஸ்ட் பிஓசி அவ்வளோதான். உங்கள் டேட்டா அதில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. வெப்சர்லேருந்து போன டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் ஆகி காமிக்கிறது தான். ஜஸ்ட் லாகின் டு மை டிபி நான் காமிச்சேன். ஸோ கிரியேட் ஆயிருக்கு எல்லாமே பர்ஃபெக்ட். உங்களோட போஸ்ட், உங்களோட யூசர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. கிளியர்? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் சீ டுமாரோ. தேங்க்யூ.